this king that was, I think the word is prima donna, he went all the way into the desert and he wanted to see Moses who he is. מסתכל המלך על התמונה ועל משה ורואה שבאמת זה אותה תמונה, זה אותו בן אדם. He looks at the pictures that were drawn and he looks at Moses and he sees it's exactly Moses. אמר המלך למשה, אני מכבד אותך, אתה איש גדול, עלית לשמיים, אתה איש מיוחד, אבל יש לי שאלה לשאול אותך. The king said, I know you, Moses, that you are a special human being, that you went up Mount Sinai, you brought down the 10 commandments. I have one question to ask you. המומחים אומרים שאתה גנב ושקרן ורוצח ונואף. איך יכול להיות? הם משקרים או אתה משקר? Moses, the experts tell us that you are a thief, you do all the wrong things with morality. Who is lying here? Are the experts or you? אמר לו משה, אני אגיד לך את האמת. Moses says, I will tell you the truth. יש לי יצר לגנוב, לשקר, לעריות, לכל הדברים הקשים ביותר יש לי יצר, וכל מה שרואים על הפנים זה אמת. אלא מה? אני עובד על עצמי ומונע את עצמי מלהגיע לכל הדברים האלו. Moses said, the truth of the matter, I have an inclination to be a thief, to do the wrong things, but I work on myself in order to be a good person. יש שאלה גדולה ביהדות, מה יותר טוב? אדם שאין לו תאווה לעשות רע והוא טוב, או אדם שיש לו תאווה לעשות רע והוא מונע את עצמו מלעשות רע? There is a big question in our Jewish religion. Is it good that, is it better that one should show a face that is not good, but he is really good, or to show a face that he is good, but he is not a good person? ההלכה היהודית אומרת, המעלה של בן אדם שיש לו יצרים לרע ומונע ועוצר את עצמו מלעשות את הרע, זה המעלה הגדולה של האדם שמונע את עצמו מלעשות רע. אדם שאין לו יצרים לעשות רע ולא עושה, זה לא גדולה, הוא איש טוב. אבל אדם שיש לו דחפים ויצרים ומונע את עצמו מלעשות רע, זה המעלה הגדולה של האדם. The rabbi tells us that it's the biggest principle is that a person that has the inclinations to do bad, but he works on himself to be a good person, is the highest form of being in the right path to the Almighty. Group of people here that are of different faiths, and we are trying to come together, and we are experiencing evil in our own country, trying to thwart us and separate us from our values and principles. How can we come together with our Jewish friends? How can we help? The only way to overcome darkness is to light more and more light. כמו מה שאתם עושים, זה אור. Exactly what you are doing, you are bringing light. ואור בסוף מנצח. And light will eventually succeed and be victorious. עם מקל אי אפשר לגרש את החושך, הוא יישאר. With a stick, you are unable to get rid of darkness. צריך רק להדליק אור. The only way is to light a fire. As parents in this generation, to teach our children values and morals for the next generation. What counsel would you give us to do that? What is the best way? You have to know basic principle. הילד שמלמד, המורה שמלמד את הילד, ABC, א', ב'. A teacher that teaches a student, a young boy or young girl, ABC. ב-ABC שלו, in the ABC of the child, זה כמו זרע שהוא זורע באדמה בילד. It's like the teacher is planting like little seeds into the ground. He's planting it in these letters into the child. אם המורה הזה, if this teacher, יש לו רע בראש, רע? דברים רעים בראש, if בנשמה, this teacher has in his soul, in his mind, bad things, bad inclinations, הוא זורע בנשמה של הילד הזה דברים רעים. He will implant into this child that he's teaching also these bad traits. אם יש באדם שמלמד אנשים דברים רעים,
הוא מדביק בנשמה שלהם דברים רעים. If a person who is teaching others and he himself has bad traits, he will glue these bad traits on the people who are learning from him. לכן זה דבר שמזלזלים בו היום. And this is something that they are not paying attention. עוד שהילדים קטנים צריך להיזהר ביד של מי מוסרים אותם. They have to be very careful in education when they give over their children to a teacher to make sure that this teacher is a good one. ואדם שאומר לשני משהו לעשות, And when a person tells another person what to do, הוא צריך להיות טהור במה שהוא אומר. he himself has to be pure and good in order to tell the person what to do. ואם הוא אומר את זה טהור, יש לזה קיום. If he says it in purity, then it will be accomplished in purity. אם הוא לא טהור, אין לזה קיום. But if he's impure himself, it will not hold on. לכן יותר טוב להגיד 3-4 דברים טהורים מהלב, שיהיה להם עתיד, מאשר להגיד 20 דברים שאין להם עתיד. It's the best to give 3 or 4 traits that are good and they should be solid into the child, rather than to give 20 principles of good things, but they themselves are not adhering to them. לכן, בקיצור, דבר שרוצים שיהיה לו המשך, צריך שהוא יבוא ממקום טהור. So the bottom line is, a person, in order to pass on to the next generation goodness, he himself has to be good in order to pass that along. תודה רבה.